કોશિશ કરી જોઈશ. હું ક્લિનિકલ ફાર્માસિસ્ટ મેં પાસ ફ્રોમ ઇન્ડિયા અને I worked in India, Southeast Asia, પછી ઇઝરાયલમાં ટ્રેનિંગ લીધી. ઇઝરાયલમાં 4 વર્ષ વર્ક કર્યું અને ઇઝરાયલમાં I got into ophthalmology, મીન્સ આઈઝમાં. અને બેઝિકલી એક કંપની હતી હનીટા લેન્સીસ કે જે પાયોનિયરિંગ કેટરેક્ટમાં અને આપણે ઇન્ટ્રાક્યુલર લેન્સ મૂકે છે એની અંદર. છેલ્લા 35 વર્ષથી અહીંયા રહું છું યુકેમાં. I worked with a company called Merck Sharp and Dohme all my life. અને 10 વર્ષ પહેલા I retired from there. But then I joined a charity called Glaucoma UK, or International Glaucoma Association. And last year I managed છોડી દીધી. અને અત્યારે હવે independently I work as a freelance educational specialist. I work with all the major eye hospitals. જે મોટી ખર્ચી છે ને આપણે તમારે બર્મિંગહામમાં છે, અહીંયા ખાસ કરીને લંડનમાં મૂરફિલ્ડ્સ છે, ઇમ્પિરિયલ ટ્રસ્ટ છે, એ બધા કન્સલ્ટન્ટને બધા એ હોસ્પિટલ સાથે હું વર્ક કરું છું. અને મેઇન ઇન્ટરેસ્ટ મારો આઈ ડ્રોપ્સમાં છે, ખાસ કરીને કે આપણે જેમ આગળ વાત કરી છે એ પ્રમાણે હું કહીશ કે તમને ખાલી બ્રીફલી એટલા માટે કહું છું કે એટલા માટે મેં પહેલેથી રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે જે કોઈ અહીંયા આજે ઓડિયન્સમાં હોય અને કોઈને આઈ ડ્રોપ્સ હોય તો સાથે રાખે તો આપણે કન્વર્સેશન આપણે જે વાત કરી શકીશું ને એ બહુ જરા ઇઝી પડશે. કારણ કે છેલ્લી લાસ્ટ ટાઈમ અમે જસુબેને એક જે મીટિંગ કરી હતી, આઈ થિંક વી હેડ અબાઉટ 45-60 પીપલ ઓન ધેટ ડે અને it really went very well. Further presentation was my second slide, Josephine. Right. આ મેં એક ઇન્સર્ટ એટલા માટે કરી છે કે એજ રિલેટેડ આઈ ડિઝીઝ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે. અને તમે આખા જો સ્લાઇડ ઉપર જોશો તો પહેલી સાઈડ પર કેટરેક્ટ છે, વિચ ઇઝ વેરી કોમન. આપણે જેમ એજ રિલેટેડ જેમ ઉંમર વધતી જાય તો કેટરેક્ટ થાય છે, આપણે મોતિયો કહીએ છીએ આપણે ગુજરાતીમાં. બીજું છે એજ રિલેટેડ મેક્યુલર ડિઝીઝ. હવે આ ગુજરાતીમાં આના માટે કોઈ શબ્દ નથી, પણ આપણી કોમ્યુનિટીમાં એએમડી ખાસી પ્રબલિત છે અને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આઈ બીન વર્કિંગ ઓન ધેટ એરિયા એઝ વેલ. અને આપણા ઘણા જે ઇસ્ટ આફ્રિકાના મારા બધા ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા છે એમના ઘણાને એએમડી છે અને કેવી રીતે એને સોલ્વ કરવું કે ક્યાં એની મદદ મળી શકે એ બધું છે. એટલે એજ રિલેટેડ આઈ ડિઝીઝની અંદર 4-5-6 જ વસ્તુ છે. ગ્લોકોમા, જેને આપણે ઝામર કહીએ છીએ, એ વધારે મોટી પ્રેવલન્ટ છે. પછી ડ્રાય આઈઝ અને ડાયાબેટિક રેટિનોપેથી અને લો વિઝન. એટલે આમ તમે જોવા જાવ ને તો એ આઈ હેલ્થની અંદર ત્યારે 6 જાતના સબ્જેક્ટ છે જે એકચ્યુઅલી તો આપણે જો વાત કરવા બેસીએ ને તો 3 થી 4 કલાક જાય એક સબ્જેક્ટ લઈએ તો. એટલે આજે હું શું કરીશ, આજે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટચ ઓન ગ્લોકોમા, ઝામર કે જે બહુ જ કોમન છે, અને ડ્રાય આઈસ. એ બેનું આપણે આજે વાત કરીશું અને ફ્યુચરમાં જ્યારે બી એક બીજી કે ત્રીજી મીટિંગ કરીશું ત્યારે એક સબ્જેક્ટ જુદા લઈશું, જેમ કરીને કેટરેક્ટ. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ જે આપણે જ્યારે મીટિંગ કરીશું ત્યારે આપણે કેટરેક્ટ ઉપર લઈશું. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બેન. ઓકે, પહેલા તો છે ને એનાટોમી ઓફ આંખ શું છે ને આંખની એનાટોમી શું છે એ ખાસ જોવાની જરૂર છે. આપણે આગળ જોઈએ, તમે જ્યારે આપણે મિરરમાં કે દર્પણમાં કે તકતામાં જોઈએ અને તમારી આંખની સામે જુઓ તો તમને શું દેખાય? એક તો ઉપરની ભમર દેખાય, પાંપણો દેખાય અને આગળનો પેલું કોર્નિયા એટલે આપણી પ્યુપિલ અને એ દેખાય. એટલે એને વી કેન કોલ ઇટ, આપણે જ્યાંથી અજવાળું અંદર જાય અને લાઇટ અંદર જાય, એટલે આંખનું પ્રથમ પટલ કહેવાય, આંખનો પટલ કહેવાય. એટલે આ કોર્નિયા છે અને વચ્ચે ગેપ હોય છે અહીંયા આગળ, એને એન્ટિરિયર ચેમ્બર કહેવાય, બહારની ચેમ્બર. ત્યાર પછી આઈરિસ, આપણે જે કલર પાર્ટ હોય છે ને, બ્રાઉન હોય, આપણા બ્લેક હોય, બ્લુ હોય, ગ્રીન હોય, એ આઈરિસ કહેવાય. અને પછી અહીંયા છે આ જે છે એ આઈ લેન્સ. હવે આ લેન્સ જે છે એ ઉપર ને નીચે મસલ્સથી બંધાયેલો હોય, એ જેથી કરીને આપણે જે ફોકસિંગ કરીએ ને એના પરથી લાગે અને એ પછીથી લાઇટ અંદર જાય અને પાછળ
રેટિના પર પડે. અહીંયા બધા એના નર્વ સેલ્સ હોય, વચ્ચે આ જેલી મટીરિયલ હોય જે આખી આંખને આપણે શેપ આપે, પણ આગળ જે છે ને એમાં એક્વિયસ એટલે પાણીનો પદાર્થ હોય. આ શા માટે કહું છું? કારણ કે આગળ જતા ઇમ્પોર્ટન્સ આનું વધારે આવશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બેન. ઓકે. આંખમાં આપણે જ્યારે જેટલી વાર આંખ પટપટાવીએ, એક તો એ, અને એ હું બીજામાં લઉં છું, પણ એક વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની કે આંખને અહીંયા ઓક્સિજન અને ન્યુટ્રિશન મળે. આપણા શરીરમાં બ્લડ ચારે બાજુ જાય છે. બ્લડનું મેઇન કારણ શું હોય છે? એ બધે જઈ કેપિલરીમાંથી બહાર જઈ બધા આપણા જે સેલ્સ હોય એને ઓક્સિજન આપે, એને પેલું ન્યુટ્રિયન મટીરિયલ આપે, પછી બધું કલેક્ટ થઈ અને વેન્સ વાયા પાછું હાર્ટમાં જઈને ત્યાં ક્લીન થઈ જાય. એટલે લંગ્સમાં જઈને હાર્ટમાં જઈને બધું ક્લીન થઈ જાય. લાઇકવાઇઝ આંખને પણ એ ઓક્સિજન અને પદાર્થની જરૂર હોય, પણ જો એમાં બ્લડ આવે અને રેડ બ્લડ સેલ્સ હોય તો આપણને કશું દેખાય નહીં. એટલે કુદરતે એટલી સુંદર રીતે કમાલ કરી છે કે જે બ્લડ આવે એ ફિલ્ટર થાય, એમાંથી બધા રેડ બ્લડ સેલ્સ ને બધું નીકળી જાય, અને એમાં જે એક્વિયસ એટલે પાણી જેવો પદાર્થ હોય ક્લિયર, એમાં ઓક્સિજન હોય, એમાં બધા ન્યુટ્રિયન્ટ મટીરિયલ હોય, એ સિલિયરી બોડીઝમાંથી અહીંયાથી આવે. અને મેં ના કહ્યું આગળ જે પેલી ગેપ છે એન્ટિરિયર ચેમ્બર, એમાં આવી અને અહીંયા બધું વોશ કરે, અહીંયા આપે બધો પદાર્થ. પણ આપણે જેમ બેસનમાં નથી હોતું, નળ ખોલીએ તો પાણી આવે, પણ એ પાણીને જવું તો પડે ને બહાર, એટલે પેલા ખાડમાંથી પેલી હોલમાંથી બહાર નીકળી જાય. એવી રીતે આંખમાં બી કુદરતી એટલી સુંદર કમાલ કરી છે કે જે લિક્વિડ અંદર આવે એ પછીથી આ ગેપ છે અહીંયા આગળ, એને ટ્રેબેક્યુલર મેશવર્ક કહેવાય, એંગલ કહેવાય, એમાંથી એ જઈ અને પાછું બ્લડ સ્ટ્રીમમાં જતું રહે. હવે આ રેગ્યુલરલી જે થાય એટલે શું થાય? એક જાતનું પ્રેશર ક્રિએટ થાય. હવે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે બ્લડ પ્રેશર અને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર એમાં કોઈ સંબંધ નથી બેવજનમાં. ઓકે, આઈ શો યુ. થેન્ક યુ. આ જે છે આગળનો બતાવું છું તમને કે ધીસ ઇઝ એન્ટિરિયર ચેમ્બર. આ આગળની એન્ટિરિયર ચેમ્બર છે, અને અહીંયાથી જે પદાર્થ આવે સિલિયરી બોડીઝમાંથી એ આગળ વોશ કરી અને આ એંગલમાંથી બહારથી બહાર નીકળી જાય, અને આ ટ્રેબેક્યુલર મેશવર્ક કહેવાય. ધીસ ઇઝ અવર આઈ લેન્સ. આ જે છે વચ્ચેનો પદાર્થ છે વિટ્રિયસ હ્યુમર, એટલે ચિકાશવાળો પદાર્થ હોય, અને પાછળ છે આપણી રેટિના. અહીંયા બધા આપણા નર્વ, ઓપ્ટિક નર્વ સેલ હોય, અને આ ઓપ્ટિક નર્વ હોય. એટલે આ જે પદાર્થ આવે છે એ આંખમાં એક જાતનું પ્રેશર ક્રિએટ કરે છે. એ પ્રેશર બહુ જરૂરી હોય, બધાને પ્રેશર હોય. હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય? આ પ્રેશર વધે ત્યારે શું એનો થાય એ પ્રોબ્લેમ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ઓકે. બિફોર ધેટ 3 સાઇન અમે છે ને કાયમ બધાને કહીએ છીએ કે 40 વર્ષ આપણી ઉંમર થાય ને ત્યાર પછી એટલીસ્ટ 2 વર્ષમાં એકવાર આપણા ઓપ્ટિશિયન પાસે જઈને આંખ ચેક કરાવવી બહુ જ જરૂરી છે. આપણા લોકો કેમ જતા નથી? ઘણા બધા નથી જતા. એનું કારણ શું કે આપણે ઓપ્ટિશિયન પાસે જઈશું તો આપણને એ ચશ્મા પધરાવશે, પણ એ વાત ખોટી છે. એ લોકોનો બિઝનેસ છે ડેફિનેટલી, અને પણ જો જરૂર હોય તો જ ચશ્મા આપે, બાકી અદરવાઇઝ જરૂર ના હોય તો ના આપે. પણ ખરેખર હું તમને કહું કે ઘણા ખરા રોગો, તમે ઓપ્ટિશિયન પાસે જાઓ ત્યાં ઘણા ખરા રોગો પકડાઈ જાય છે. અને 3 સાઇનો એવી છે કે તમારે વિઝિટ આઈ ક્લિનિક થ્રુ આઈ એક્ઝામ તો કરાવવી જ જોઈએ. એટલે પહેલા આપણા ઓપ્ટિશિયન પાસે જવાનું, પણ જો કદાચ આ નીચે 4 જે વસ્તુ લખી છે, 3 વસ્તુ, જાણે હેઝી ઓર બ્લડ વિઝન, આપણે ઉઠીએ અને આંખમાં ધૂંધળું દેખાય, ક્લેરિટી ઓફ વિઝન ના હોય. એક તો એક રેઇનબો હેલોઝ વેન લુકિંગ એટ બ્રાઇટ લાઇટ. તમે આપણે સ્ટ્રીટ લાઇટ કે રૂમમાં લાઇટની સામે જુઓ તો ત્યાં પેલા આપણે મેઘધનુષના પેલા કલર્સ હોય ને એવી આમ રેઇનબો દેખાય, બરાબર. અને ઘણી વખતે નોઝિયા વોમિટિંગ ડ્યુ ટુ આઈ પેન. હવે આ જે નોઝિયા વોમિટિંગ ટુ આઈ પેન છે ને એની સ્પેશિયલ એક કન્ડિશન છે કોલ્ડ નેરો એંગલ ગ્લોકોમા. ગ્લોકોમાના ઘણા બધા પ્રકાર છે. મોસ્ટ ઓફ ધ આપણા ઇન્ડિયન્સમાં, આપણી કોમ્યુનિટીમાં જે પ્રાઇમરી એંગલ ગ્લોકોમા કહેવાય. ઘણાની આંખોની
નાની હોય, આંખોની સાઈઝ નાની હોય, ખાસ કરીને ચાઇનીઝ કે ઓરિએન્ટલ લોકોની તમે આંખો જુઓ તો નાની હોય છે આંખો. એ લોકોને એ નેરો એંગલ ગ્લોકોમા થવાનો ઘણો બધો થાય છે, શક હોય છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. ઓકે, ટાઈપ્સ ઓફ ગ્લોકોમા. ઝામરના જે 5 પ્રકાર હોય છે. મેઇન ઓપન એંગલ ગ્લોકોમા. તમે જ્યારે ઘણા ઓડિયન્સમાં હોપફુલી ના હોય પણ કદાચ હશે કે ગ્લોકોમાનો પેશન્ટ હોય, તો તમે જ્યારે પહેલી વખત ઓપ્ટિશિયન પાસે જાઓ તો બધા પેલા ટેસ્ટ કરે. એમાં પેલું આંખમાં પેલી હવા ફેંકીને તમારું પ્રેશર માપે, બરાબર, અને પછી અંદર ફોટો જોઈને અંદર તમારું પાછળ કીકીમાંથી બધું જુએ, અંદર ઓપ્ટિક નવ કે, અને પેલું પ્રેશર વધેલું હોય ને પાછળ એને લાગે એટલે કે ભાઈ તમને ગ્લોકોમા છે, તમને હોસ્પિટલમાં, આઈ હોસ્પિટલમાં ખાસ કરીને જવાનું. એટલે આઈ હોસ્પિટલમાં મોકલે તમને. ત્યાં ગયા પછી બધા ટેસ્ટ કરે. હવે મોસ્ટલી ઓપન એંગલ ગ્લોકોમા હોય છે. જે મેં પહેલા જેની વાત કરી, પેલું લિક્વિડ આવે ને લિક્વિડ બહાર જાય. ઘણી વખત શું થાય કે લિક્વિડ આવે ખરું, પણ લિક્વિડ જે બહાર ખરી રીતે જે જતું રહેવું જોઈએ ને એ જાય, ઓછું જાય, અને પ્રેશર બિલ્ડઅપ થાય. એ પ્રેશર બિલ્ડઅપ થાય, એ પ્રેશર પાછળ આંખની પાછળ દબાણ કરે. અને જ્યારે એ પ્રેશરનું દબાણ, પ્રેશર જો પાછળનું દબાણ આંખના પટલ પાછળ પડે રેટિના પર, તો આપણા જે નર્વ સેલ્સ છે ત્યાં આગળ, એ નર્વ સેલ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. પ્રેશર આવે ને તો બહુ એકદમ નાજુક હોય ને, એટલે પ્રેશર ને ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. એટલે ઘણા આપણે એક્ઝામિનેશનમાં જઈએ ને તો પેલો એ વિઝન ફિલ્ડનો ટેસ્ટ કરાવે છે બેસીને. તમે 5 મિનિટ જો પેલા બિંદુ સામે જો ખટક ખટક કરવા, જ્યાં લાઈટ ચારે બાજુ થાય. એકચ્યુઅલી એ ટેસ્ટ નથી, એ ડાયગ્નોસ્ટિક ટૂલ છે. એ આપણે હું આગળ સ્લાઇડ વાત કરીશ. પણ આ 4 જાતના છે: ઓપન એંગલ, એંગલ ક્લોઝર, નોર્મલ ટેન્શન, કન્જેનિટલ અને સેકન્ડરી. ખાસ કરીને આપણી કોમ્યુનિટીમાં ઓપન એંગલ વધારે હોય છે. આઈ વુડ સે અબાઉટ 90% would have that. Angle closure about 10% or 5%, and normal tension glaucoma પણ હોઈ શકે છે. કન્જેનિટલ અને સેકન્ડરી ગ્લુકોમા, આ બે જે છે, કન્જેનિટલ ઇઝ જેનેટિકલ અને સેકન્ડરી ગ્લુકોમા ખાસ કરીને આપણામાં નથી હોતું, પણ જે લોકોની કલર્ડ આઈઝ હોય છે ને, આ બ્લુઇશ કલરની કે ગ્રીનિશ કલરની કે હેઝલ કલરની, એમાં ઘણી વખતે પેલા અંદરના જે કલર હોય ને સેલ્સ એ છૂટા પડી અને પેલું બ્લોકેજ થઈ જાય છે ત્યાં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બેન. ઓકે, આ એક સ્લાઇડ તમે જુઓ, ગ્લોકોમા કેવી રીતે ખબર પડે આપણને. ગ્લોકોમામાં પ્રોબ્લેમ શું થાય છે ઝામરમાં, કે જ્યારે આપણું જે વિઝન જાય ને, તો વિઝન સાઈડ ઉપરથી જાય, સેન્ટ્રલી ના જાય, સાઈડ ઉપરથી જાય, આવી રીતે, બરાબર. એટલે તમે જો આ પિક્ચરમાં ઉપર જોશો ને તો બધા મિયર કેટ આમ બધા લાઈનમાં તમને દેખાય છે. આ આપણું નોર્મલ વિઝન છે, 20/20 વિઝન. પછી સેકન્ડમાં જુઓ તો આ વ્યક્તિને માઇલ્ડ ગ્લોકોમા છે. એટલે શું થયું કે સાઈડ પર ને પેરિફરલ વિઝનમાં જે પેલા સેલ હતા ને એ થોડા ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા, એટલે સાઈડનું જો આ જતું રહે, આ દેખાય નહીં અને આ દેખાય નહીં. હવે ઝામરમાં મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે કે આપણે પેરિફરલ વિઝન આપણું જાય, પણ મગજ એટલું આપણું સ્માર્ટ છે કે ફિલિંગ કરે, બધી ગેપ બધી ફિલિંગ કરે. એટલે આપણને શું લાગે એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. તમને ખાસ દાખલો આપું. આપણે જે સ્ટ્રીટ ઉપર રહેતા હોઈએ, હવે હું અમારા એરિયામાં રહું છું, છેલ્લા 25 વર્ષથી રહું છું, બરાબર. એટલે મારા બ્રેને બધું મેપ કરી નાખ્યું છે કે સ્ટ્રીટ લાઇટ ક્યાં છે, ઝાડ ક્યાં છે, કોર્નર ક્યાં છે, કાર કેવી રીતે બધી પાર્ક થયેલી, બધી આપણને આમ મગજમાં બધું અંદર અંદર રહે. પણ મારું જો પેરિફરલ વિઝન જતું રહ્યું હોય અને હું બહાર કાર લઈને નીકળું, તો મારું મગજ મને શું કહે છે, બધું જ સરસ છે. પણ જો જમણી બાજુથી મારી વિઝન ગયું હોય અને જમણી બાજુથી કોઈ એમના ડ્રાઈવમાંથી કાર લઈને બહાર નીકળે, તો મને એકચ્યુઅલી દેખાય નહીં અને એક્સિડન્ટ. અને આ ખરેખર થાય છે. એપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ, જો બીજું નીચે છેલ્લું પિક્ચર જુઓ, આમાં એડવાન્સ ગ્લોકોમા છે. હવે એડવાન્સ ગ્લોકોમામાં શું થાય કે સેન્ટ્રલ વિઝન તમને ક્લિયર લાગે, પણ પેરિફરલ વિઝન બધું જતું રહ્યું હોય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ બેન. ઓકે, હવે
આ સ્લાઇડ 3 સ્લાઇડ તમને એકચ્યુઅલી બતાવશે કેવી રીતે શું થાય છે. ઉપરની સ્લાઇડ જો ક્લિયર વિઝન છે, એટલે આપણને બધો રસ્તો, કાર ક્યાં છે, ઘર ક્યાં છે, ઝાડ ક્યાં છે, બધું દેખાય. હવે સેકન્ડ સ્લાઇડમાં શું થયું છે, આ તમે જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર હું તમને બતાવું છું ને, જે આ જે ડાર્ક એરિયા, અને અમારી લેંગ્વેજમાં શું કહેવાય, અપર હોરાઇઝન લોસ્ટ. આપણે અર્થને જેમ રાઉન્ડ કરીએ ને પૃથ્વીને, અને વચ્ચે ઇક્વેટર, એટલે ઉપર નોર્ધન હેમિસ્ફિયર ને સધર્ન હેમિસ્ફિયર. અત્યારે આપણે બધા નોર્ધન હેમિસ્ફિયરમાં રહીએ છીએ. આમ આ પેશન્ટને શું થયું છે કે એનું નોર્ધન હેમિસ્ફિયર, જે ઉપરનું જે હેમિસ્ફિયર છે ને, એમ એનું વિઝન ઘણું ખરું ખરાબ થઈ ગયું છે. એટલે તમે આ સ્લાઇડમાં જુઓ તો ઉપર જુઓ એકદમ ધૂંધળું થઈ જાય, બરાબર. લાઇકવાઇઝ નીચે તમે જો સેકન્ડમાં, હવે આ સધર્ન હેમિસ્ફિયર લોસ છે, નીચેનો લોસ છે. એટલે શું થાય કે રોડ આ બધું અંદર ધૂંધળું થઈ જાય. હવે પ્રોબ્લેમ 2-3 વસ્તુ કહું તમને, અને આ મારો ખાસ અનુભવ છે, પેશન્ટ સાથે વાત કરેલો અને જોયેલા છે. આપણે જો ઉપરનું હેમિસ્ફિયરનું આપણું વિઝન જતું રહ્યું હોય તો શું થાય, બારણામાં કે નીચેનું કશું હોય તો દેખાય નહીં, ને માથું ભટકાય ત્યાં આગળ. આ સીન ઇટ હેપનિંગ, લોકોને અહીંયા વાગેલું હોય. નીચેનું હેમિસ્ફિયરનું જતું રહ્યું હોય, બિગ પ્રોબ્લેમ. કાર્પેટ દેખાય નહીં, સ્ટેરકેસ ના દેખાય, બહાર જઈએ તો પેલા પેવમેન્ટ ઉપર ઊંચું નીચું હોય તો ના દેખાય, એટલે પડી જવાય અને વાગે ખરેખર. અને ધીઝ આર ધ રિયલ પ્રોબ્લેમ્સ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ બેન. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ. અચ્છા, હવે બેસ્ટ થિંગ, આ મેં ના કહ્યું 40 વર્ષ પછીથી એટલીસ્ટ 2 વર્ષમાં એક વાર તો આપણા ઓપ્ટિશિયન પાસે, હાઈ સ્ટ્રીટ ઓપ્ટિશિયન પાસે આંખો ચેક કરાવવી બહુ જરૂરી છે. કારણ કે કોઈ પણ ગ્લોકોમાની જે કન્ડિશન જે પહેલી પકડાય છે ને, એ ઓપ્ટિશિયન પાસે પકડાય છે. બીજી વાત, એનો આપણે નાના હતા અને ઘણી વખત યાદ કરીએ તો કહે છે કે મારી નાની માં કે મારી દાદી કે મારા દાદા હતા ને, એમની આંખો જતી રહી હતી. હવે કેટરેક્ટ માઇટ હેવ બીન અ પ્રોબ્લેમ, પણ ઘણી વખતે તો છે ને એ ગ્લોકોમાને લીધે થઈ હોય છે, ઝામરને લીધે. અને ઘણી વખતે તો કે પણ કરે કે દાદીને ઝામર થયું હતું. હવે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. જો આપણા કુટુંબમાં ઉપર દાદા દાદી કોકને જો થયું હોય તો એ વંશજોમાં જેનેટિકલી આવે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જો આપણને ખબર હોય કે આપણા કુટુંબમાં કોકને આવું થયું હતું, ખાસ કરીને સ્ટ્રેટ લાઇનમાં, તો યરલી ચેકઅપ જે કરાવીએ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે એમાં વહેલું પકડાઈ જાય. અને ઝામરમાં શું છે, લોકોમાં શું છે, earlier it is caught, the treatment can start earliest. Now the treatment is only controlling that pressure, intraocular pressure. હવે વાત કરી, તમે જ્યારે ઓપ્ટિશિયન પાસે જાઓ તો એટલે જ્યારે માપે ને ત્યારે કેવું તમારે નોર્મલ પ્રેશર છે, કે હાઈ પ્રેશર છે. તો પ્રેશર શું છે, વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ પ્રેશર? એટલે મેં ના કહ્યું પેલું લિક્વિડ આવે ને લિક્વિડ બહાર જાય, પણ લિક્વિડ પેલું આગળ ભરાઈ ગયેલું હોય ને થોડું, અને પદાર્થ જતો ના હોય પ્રોપરલી, એટલે પેલું પ્રેશર બિલ્ડઅપ થઈ અને પાછળના જે સેલ છે ને એને એ ડિસ્ટ્રોય કરે. એ ડિસ્ટ્રોય કરે એટલે પેલું પેરિફરલમાં ડિસ્ટ્રોય થાય. એટલે આપણી જે વચ્ચેની ઓપ્ટિક નર્વ છે ને, એની ઇટ ઇઝ અવર લેંગ્વેજ વી કોલ ઇટ કપિંગ. એટલે થઈ જાય, આમ કપ જેવો શેપ થતો જાય. નોર્મલી શું હોય, આમ એબ્સોલ્યુટલી ઓરેન્જ કલરની આમ શાર્પ દેખાય, અને જે લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય એ ધીરે ધીરે આમ મોટી થતી જાય, ઓરેન્જ કલર મોટું થાય. એટલે ઓપ્ટિક ડિસ્ક એટ્રોફી કહેવાય એને. એનીવે, એટલે એ ત્યાં પકડાય. એટલે તમે જ્યારે હોસ્પિટલમાં જાઓ અને બધું ચેકઅપ કરે એટલે પહેલું શું કે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર. હવે પ્રેશરની વેલ્યુ કેવી રીતે કરવી? એટલે એ લોકો એટલા બધા પેશન્ટ, મિલિયન્સ ઓફ પેશન્ટને જોયા પછી એ લોકો એક લાઈન નક્કી કરી કે વોટ ઇઝ નોર્મલ પ્રેશર, વોટ ઇઝ ધ બાઉન્ડ્રી. અને ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટીલ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ. તો એ કહ્યું કે ઓકે, 21 millimeter of mercury is the borderline, straight line. Anything below 21 is low pressure or no, okay, normal pressure. Anything above 21 અને ઉપર it is high pressure. પણ high pressure હોય તો ઓપ્ટિક નર્વ ઉપર કશો પ્રોબ્લેમ ના થયો હોય એટલે ડોક્ટર શું કરે કે ભાઈ ઓકે, હાઈ પ્રેશર છે તો આને આપણે ગ્લોકોમા નથી, પાછળ ડિસ્ટ્રક્શન નથી થયું, એટલે એને આપણે કહીએ ઓક્યુલર હાઇપરટેન્શન, OHP, ઓક્યુલર હાઇપરટેન્શન. હવે જો ફેમિલિયલ
પૂછે આપણને એટલું બધું કે દે વિલ આસ્ક કે ભાઈ તમારી ફેમિલીમાં કોઈને હતું કઈ પ્રોબ્લેમ, અને આપણે કહીએ હા ભાઈ હતો કઈ પ્રોબ્લેમ, તો કે ઓકે લેટ્સ બી કેરફુલ ઇનફ and we will control this intraocular high pressure. એટલે ઘણી વખતે ડ્રોપ્સ કરે, ઘણી વખતે નથી પણ કરતા, અને એ લખે કે ઓકે we will watch for about 6 months a month, વર્ષ પછી પાછા આવજો અને પછી we will check it again. But they will start monitoring you. So it is very important, that one. હવે બીજો પ્રોબ્લેમ, there are people whose, and I have seen it, અને મારે તો એક ફ્રેન્ડ છે કે જેનું intraocular pressure actually 14 છે, 14, and still he has got normal tension glaucoma. It again depends upon the individuals. Individual પર બહુ જ આધાર રાખે છે કે તમને ગ્લુકોમા થાય કે ગ્લુકોમા ના થાય. I have seen people with intraocular pressure of 40 and no glaucoma. એટલે it's a very intriguing, or બહુ જે તમારા ડોક્ટર કે ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ હોય ને, they really look it very carefully about all these things, and they will provide the treatment. Okay, and the treatment starts. The first thing, medication, is eye drops. Now, I have specialized in eye drops because I realized કે, અને બધાને આપણા ઓડિયન્સમાં બધાને આંગળી ઊંચી કરે તો હમણાં બધા કહેશે હાથ ઊંચો કરીને કે તમને જો આઈ ડ્રોપ્સ કોઈ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યા હોય તમારા ડોક્ટરે કે તમારા જીપીએ કે જેણે બી, આ તમારું પ્રિસ્ક્રિપ્શન કે લઈને જાઓ, ફાર્માસિસ્ટ પાસે ગયા, તમને પેક કરીને આપી દીધું, તમને કોઈ પણ બતાવે છે કે આંખમાં ટીપા કેવી રીતે નાખવાના? ખરેખર કહું, કોઈ જ નથી શીખવાડતું. આંખમાં ટીપા કેવી રીતે નાખવાના, ક્યારે નાખવાના, અને કેમ નાખવાના. ધીસ ઇઝ વેર આઈ હેવ સ્પેશિયલાઇઝડ. આપણે નીચે જતા આગળ વાત કરીશું. એટલે પહેલા તો આ. હવે બીજી એક ટ્રીટમેન્ટ હવે શરૂ શું થઈ છે, લેઝર ટ્રીટમેન્ટ. એમાં SLT ઇઝ કોલ્ડ સિલેક્ટેડ લેઝર ટ્રેબેક્યુલોપ્લાસ્ટી. એટલે ઘણા યંગ પેશન્ટ્સ હોય ને જેને આવી રીતે પ્રેશર વધારે થયું હોય અને એ લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ ને બધું જોઈએ ને, તો પીપલ આર નોટ વેરી કીન ઓન પુટિંગ ઓન આઈ ડ્રોપ્સ. ઇટ્સ જથ્થામણ છે આઈ ડ્રોપ્સ નાખ્યું, જાણું છું. સવાર નાખવાના, 2 વખત નાખવાના, 4 વખત નાખવાના, રાત્રે નાખવાના, બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે. અને એટલે SLT આપે. એટલે આ જે જાતનું લેઝર જે નવું છે એ છે ને બર્ન ના કરે, કાણા ના પડે અંદર, પણ ઇટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ. પેલી જે ટ્રેબેક્યુલર મેશવર્ટ નાખે જ્યાંથી પાણી બહાર જાય છે પેલું, એને આમ સ્ટિમ્યુલેટ કરી અને ઓપન કરી આપે. 3 વર્ષ સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થતો, પણ ઇટ માઇટ હેવ ટુ બી રિપીટેડ. આ પેશન્ટ પણ ડ્રોપ્સ ઉપર જાય છે પાછળ. એટલે લેઝર ટ્રીટમેન્ટ અને ત્યાર પછી સર્જરી. સર્જરી ઇઝ લાસ્ટ સ્ટેજ. કે there are patients, and I know I have seen patients કે વર્ષોથી ડ્રોપ્સ પર હોય, ના લીધા હોય, લેતા હોય, ને ઓલ સોર્ટ્સ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ થયા હોય, અને ધીમે ધીમે પેલી આંખની પેલી એનું વિઝન જતું રહેતું. એટલે ડોક્ટર કે ભાઈ હવે આ પ્રેશર મેનેજ કરવા માટે ઓનલી થિંગ ઇઝ વી નીડ ટુ ડુ એ સર્જરી, and which is called trabeculectomy. એટલે trabeculectomy. એમાં બી અત્યારે તો એટલું બધું એડવાન્સમેન્ટ થયું છે કે એમાં સ્ટેન્ટ પણ મુકાય છે આંખોમાં, which is called minimum invasive glaucoma surgical procedure. એટલે huge things are happening. Later on that, lots of genetic research is going on, and hopefully within another 5 or 10 years, maybe something definitely will happen. Stem cell therapy is another thing which is going on. And the research is going on. But till all these things are there, believe you me, eye drops are going to be there. And even with the laser treatment, eye drops are there. Even with trabeculectomy, eye drops are there. And we are going to talk about eye drops at a later stage. Next slide, Ben. આપણે question answer થશે એટલે પછી please do raise your hands or put it in the chat box. એટલે જસુબેન અને જોઈ લેશે. એટલે we'll talk about that as well. ટ્રીટમેન્ટમાં શું મેં કહ્યું પહેલા, આઈ ડ્રોપ્સ, લેઝર ટ્રીટમેન્ટમાં આર્ગન, યાગ અને SLT ની અત્યારે બધા SLT વધારે યુઝ કરે છે. મિક્સ એટલે મિનિમમ ઇન્વેઝિવ ગ્લોકોમા સર્જરી, ઇમ્પ્લાન્ટ્સ અને ટ્યુબ્સ. અગેન હ્યુજ અમાઉન્ટ ઓફ રિસર્ચ, અને એકદમ એ જે આ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ જે અંદર મૂકે છે ને તો એટલું બારીક હોય છે, આપણું જે માથાના વાળ હોય ને એટલું બારીક હોય છે. પણ ઇટ્સ એ પ્રોસિજર એન્ડ દે ડુ ઇટ. Murfield છે, ઇમ્પિરિયલ, બધી હોસ્પિટલ્સ અત્યારે ટોપ સર્જન્સ છે, they all do it, and with a very good success as well. And the last is the surgery. Next slide, Ben. Okay. આ છે ને હું મારી સ્લાઇડમાં કાયમ
ઇવન કેટરેક્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમ કેટરેક્ટ પર વાત કરીશું ત્યારે પણ, અને ડ્રાય આઈઝની વાત કરીશું ત્યારે પણ, અને ગ્લોકોમા માટે બી ત્યારે પણ ડ્રોપ્સ જ્યારે આવે ને તો હું કહું છું, એસ્પેશિયલી ઝામરમાં અને એસ્પેશિયલી આપણે ગ્લોકોમામાં, drops are a very important factor of the starting of the therapy. So frequently it is the first treatment option. It is used to decrease the pressure in the eye. Glaucoma ની એક જ ટ્રીટમેન્ટ છે અત્યારે. The only treatment is to reduce that pressure. એટલે સપોઝ કે મારું પ્રેશર 22 હોય અને મને ગ્લોકોમા હોય, તો my doctor wants that pressure from 22 to at least come down to 18, 16, nearly 16, જેટલું લો બની શકે એટલું. આપણે બ્લડ પ્રેશરમાં નથી હોતું. ખોટો એક્ઝામ્પલ આપું છું એકચ્યુઅલી, કારણ કે બ્લડ પ્રેશરને આઈ પ્રેશરમાં નાવા નીચોવાનો એ સંબંધ નથી એકચ્યુઅલી. તો પણ બ્લડ પ્રેશરમાં શું થાય છે, આપણને બ્લડ પ્રેશર હાઈ હોય એટલે ડોક્ટર શું પહેલું મેઇન તો એને લો કરો, એટલે ટેબ્લેટ આપે આપણને, બરાબર. હવે આઈ પ્રેશર હું આ છે ને કાયમ એક્ઝામ્પલ આપું છું બે એટલા માટે કે આપણને બ્લડ પ્રેશર હોય તો ખબર તો નથી પડતી જ્યાં સુધી એટલીસ્ટ હાર્ટ એટેક ના આવે ને આપણે કિલ ઓવર થઈ જાય, ઓલ સોર્ટ ઓફ સ્ટ્રોક થાય ને બધું પ્રોબ્લેમ, બરાબર. પણ આપણને ડોક્ટર પેલી દવા આપી હોય રોજ લેવાની, બરાબર, ઘણા તો રિએક્શન બી આવે, એલર્જી બી થાય ને ઓલ સોર્ટ ઓફ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બી થાય. એટલે શું થાય, મને તો પર્સનલી તો કશું લાગતું નથી, વાય શુડ આઈ બી ટેકિંગ ધીસ મેડિસિન, બિગ પ્રોબ્લેમ. આઈ ડ્રોપ્સમાં બી આ જ છે, તમે આઈ ડ્રોપ આંખમાં નાખો, ઇટ્સ અ ફોરેન સબસ્ટન્સ, ઇઝન્ટ ઇટ? મેડિસિન છે પણ આંખમાં નાખીએ તો ફોરેન સબસ્ટન્સ તો ખરો ને. એટલે શું થાય, ઓકે એ ક્વેશ્ચન પછી લઈ લઈશ. આંખમાં ટીપું નાખીએ તો એમાં જે પદાર્થ હોય, એટલે મેડિસિન હોય, ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રોડક્ટ હોય, એનું પ્રિઝર્વેટિવ હોય, એ સ્ટિંગ થાય, બર્ન થાય, ઇરિટેટ થાય, અને રોજ નાખવાનું, અને મથામણ થાય ને પછી પેશન્ટને થાય કે અત્યાર સુધી તો કંઈ હતું નહીં, આ ડોક્ટરે મને લખી આપ્યું, હું દવા નાખું છું ને આંખમાં હવે બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે, એટલે મારે નથી લેવી. અને પ્રોબ્લેમ શું છે, અગેન બીજો એક ક્લાસિક તમને એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે માથું દુખે ને તો આપણે શું કરીએ, પેરાસિટામોલ લઈએ, બરાબર. વી ટેક પેરાસિટામોલ. આફ્ટર અબાઉટ હાફ એન અવર ઓર કે કલાક પછી આપણું માથું દુખતું બંધ થઈ જાય, હેડેક જતું રહે. એટલે શું એસોસિએશન શું છે, હેડેક, ટેબ્લેટ, headache gone. This is a lifetime treatment of eye drops. You have to put it every day at the given time, and personally you don't feel any benefit of it. પેલા હેડેક જેવું નથી કે જતું રહ્યું. જ્યાં સુધી તમે પાછા ડોક્ટર પાસે 6 મહિને 8 મહિને તમારી આંખ ચેક કરાવવા જાઓ ત્યારે તમને એ કહે કે ના એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન, તમે ડ્રોપ્સ લો છો ને તો બરાબર છે, કંઈ પ્રોગ્રેસ કંઈ થયો નથી અંદર, એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. ઓર એ શું કે ના ભાઈ હજી તો યુ નીડ સમ ટ્રીટમેન્ટ, હજી પ્રેશર કંટ્રોલમાં થઈ ગયો, પેલું વિઝ્યુઅલ ફિલ્ડ ઇન્ક્રીઝ થવા માંડે, એ પ્રોબ્લેમ થવા માંડ્યો છે, એટલે વિલ પુટ યુ ઓન અધર આઈ ડ્રોપ કે પછી લેઝર ટ્રીટમેન્ટ વગેરે વગેરે. એટલે ખ્યાલ આવ્યો? એટલે eye drops, to put eye drops regularly is very, very important, and that I'll come to you in first. Okay. There are lots of questions are coming. Next slide, Ben. Okay. પ્રેશર કેવી રીતે લો થાય છે? આની અંદર બે રીતે થઈ શકે. એક તો પેલું જે લિક્વિડ આવે છે આ સિલિયરી બોડીઝમાંથી, અહીંયાથી એ આપણે ઓછું કરીએ, અંદર આવતું. આપણે નળને કિચનના સિંકમાં ઉભા રહીને નળ ખોલીએ છીએ ને એક્ઝેક્ટલી એના જેવું છે. તમે નળ ખોલો, બેઉ નળ ખોલી નાખ્યા હોય, ધોધમાર પાણી આવે એટલે બધું બહાર નીકળી જાય, બરાબર, કિચન સિંકમાંથી. પણ કિચન સિંકમાં એક વખત એવું થાય કે થોડુંક લેવલ બી થાય, ત્યાં આગળ પાણી આવે ને જાય એમાં એક થોડુંક લેવલ થાય, ધેટ ઇઝ ધેટ પ્રેશર. હવે જો કિચન સિંકમાં કંઈ બ્લોકેજ થયું તો પેલું લેવલ તો ઊંચું થવાનું ને. એટલે આપણે બી શું કરીએ, આઈધર આપણે આને ક્લિયર કરીએ અથવા તો આને ઓછું કરીએ, બરાબર. એટલે પહેલા શું કરે ડોક્ટર, પહેલા જે તમને ડ્રોપ્સ આપે ને પહેલા શું કરે, ટ્રાય કરે કે આ ક્લિયર કરીએ આપણે. So that is the first treatment they always give. The પહેલા જે ડ્રોપ્સ આપે છે ને, that tries to clear that blockage and improve the filtration. So that is the first drop they will take it. And I've seen people on that drop for 10 years, 5 years, and they do very well if they are doing it correctly. But suppose કે control ના થાય તો doctor would decide કે okay, એ નથી થતું ને તો let's do another thing. We add another one which actually reduces the liquid coming in.
એટલે લોકો કોમ્બિનેશન ડ્રોપ્સ બેને બદલે 2 ડ્રોપ્સ ભેગા કરે, 2 દવા ભેગી કરીને 1 ડ્રોપ કરી નાખ્યા કે જેથી કરીને 2 એક્શન મળે તમને. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. You can see કેટલા બધા drops છે. Doctors have got huge number of different drops to decide which one is suitable for you. Okay, અને લેટેસ્ટ અત્યારે શું છે કે આ જે તમે જોશો નીચે ટ્યુબ જેવું દેખાય છે, these are called single dose units which are preservative free. It is very important to know now for everybody in the audience, when you are prescribed your eye drops, please insist that you get preservative free drops. And there are now lots of different companies manufacturing preservative free drops. Why they are important? I'll tell you why. અત્યાર પ્રિઝર્વેટિવ પહેલા કેમ નાખતા હતા કે ભાઈ દવા બનાવી અને especially eye drops માં you have to have a preservative, so it will બેક્ટેરિયા ના આવે, વાયરસ ના આવે, ઇન્ફેક્શન ના થાય તમને, એના માટે પ્રિઝર્વેટિવ રાખતા હતા. Over a period of people realized, doctors realized, everybody realized that there were more problems with the preservative than even the original medication itself. કે જે આંખોની લાલાશ થતી હતી અને destruction of the બહારના સેલનું થતું હતું, that was because of the preservative. એટલે છેલ્લા 10 વર્ષથી people have now started manufacturing and supplying preservative free. They are a bit expensive, એટલે તમારા GP ને કકરાટ થઈ જાય કે ના ના ને generic આપો ને. Please insist always, and you always insist to your doctor to give you preservative free treatment. Okay, so these are all there. Next slide then. Okay, આ સ્લાઇડ મેં એટલા માટે મૂકી છે ખાસ કરીને, અને this is very impressive slide as well. If you look at the progressive visual field loss and as a patient where you want to be, this is our normal eye vision field. People with glaucoma, they start losing the peripheral vision like that. That is where these eye drops are prescribed. So I always insist that if we put our drops at the correct time, હું તમને આગળ બીજી સ્લાઇડ્સમાં બતાવું છું કે when we put our drops at the correct time, this is very important, correct time, અને the correct way of doing it, તો આ જે progression of the visual field loss છે, that we can hold it tight. ગ્લોકોમાની ટ્રીટમેન્ટમાં મેઇન શું છે? You have to preserve your visual field, your sight. You do not want that progression to go like that. When I say go like that, it is actually go like that. We have to preserve this. A preservation માટે eye drops are very important. That will control your intraocular pressure. Okay, so all these drugs actually help to control this, and we want to be here, not here or there. Next slide then. Okay, આ સ્લાઇડ 2 થી 3 વખત આવશે અંદર, અને હું કાયમ છે ને પેલા આપણે નથી કહેતા નગારા વગાડીને ઢંઢેરો પીડાવવાનો. This is what I do all the time to make people aware that when you are prescribed eye drops, they are for life. Number one, they slow down or stop the deterioration or progression of the vision loss. They cannot reverse the process. આપણી આંખોમાં એક મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે? If we lose the vision, we can't get it back. But we can prevent it going into a loss. That is the main idea behind that. You have to take them at the correct time every day. You have to get into the habit, and you have to develop a good technique. Next slide then. Okay, I developed this particular method of putting in the eye drops. હવે આ જે આખો જે સ્લાઇડ સેટ છે ને, એ નીરુબેન પાસે છે, જસુબેન પાસે છે. જેને પણ જોઈતી હોય ને એમને રિક્વેસ્ટ કરજો, એ તમને સ્લાઇડ ઈમેલ પર મોકલી આપશે. કંઈ પણ ક્વેશ્ચન તમને હોય આ પ્રોગ્રામ પછીથી, તો પ્લીઝ સેન્ડ ઓલ યોર ક્વેશ્ચન ટુ જસુબેન. શી વિલ કોલેક્ટ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ અને મને મોકલી આપશે, અને હું એના આન્સર આપીશ. કારણ કે આપણો સમાજ મોટો છે, એટેન્ડન્સ મોટું હોય ને, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર me to answer each and every question individually. એના કરતા આપણે એક વખત જસુબેનને મોકલી આપજો, જસુબેન મને મોકલશે, અને હું બધા તમને આન્સર્સ એના આપીશ. I developed this particular technique called Wrist-On-Knuckle walk. It is very simple to use, and if you follow these 5 photographs, and I will take you through that. પહેલા તો છે ને, જ્યારે આપણને
આઈધર સિંગલ ડોઝ યુનિટ હોય કે પેલી બોટલ હોય, ગમે તે આપણને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી હોય, જ્યારે બી આંખમાં નાખવાનો સમય આવે ડ્રોપ્સ નાખવાનો, તો આંખની એટલે હાથની સ્વચ્છતા બહુ જરૂરી છે. હાથ ધોવાના, અથવા તો આપણે અત્યારે તો સેનિટાઈઝર બધા યુઝ કરીએ છીએ, સો યુઝ ધ સેનિટાઈઝર. ટેબલની ઉપર એક ફ્રેશ ટિશ્યુ રાખવાનો બાજુમાં, બોટલ હોય તો બોટલ ખોલીને ઢાંકણું ટિશ્યુ પર મૂકવાનું. અને હવે આ પહેલું પિક્ચર જુઓ. હું ડેક્સ્ટ્રસ મારો, હું જમણો હાથ મારો, એમ ડેક્સ્ટ્રસ જમણે, હું અને ઘણા ડાબોડિયા હોય, હું મારો જમણો હાથ યુઝ કરું છું. એટલે ડાબા હાથમાં બોટલ અને જમણા હાથમાં, એટલે સોરી, મારા જમણા હાથમાં બોટલ છે અને મારા ડાબા હાથમાં મેં શું કર્યું, મેં મુઠ્ઠી વાળી છે. કેવી રીતે મુઠ્ઠી વાળી? જો, અંગૂઠો અંદર અને 4 આંગળી ઉપર દબાઈ, આવી રીતે. હા, આ જે કર્યું ને, તો આમાં શું તમને દેખાય છે મારી મુઠ્ઠીમાં? એક તો આ હોલો દેખાય છે, અને આ અંગૂઠો છે ને, તમારી આ મિડલ ફિંગર જે છે વચ્ચેની ને સ્લાઇટ ઊંચી કરે છે. આ જોયું અહીંયા આગળ? ઓકે. નેક્સ્ટ મેં શું કર્યું છે સેકન્ડ પિક્ચરમાં? આ મુઠ્ઠી મેં મારા ગાલ તરફ કરી છે. એટલે આ જે હોલો જે છે ને, એ અહીંયા નીચે ત્રીજા પિક્ચરમાં દેખાય છે કે અહીંયા મૂકું છું, અહીંયા. હા, અને જે બોટલ જે છે આ હાથમાં, એ મારે ઊંધી પકડવાની, આવી રીતે. એનું નોઝલ આમ હોય. I think I should be having a bottle somewhere here. છે. આ જો આવી રીતે બે ફિંગર્સ, અને એટલે આમાં છે ને આવી રીતે ઊંચી નીચી બી થઈ શકે સરસ રીતે. અને યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ટચ ઇટ, નેવર ટચ ધીસ નોઝલ. કોઈ દિવસ આંગળીથી લૂછવાનું નહીં આને, નહીતર બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન થવાનું ખાસ હોય છે. એટલે આ પકડ્યું. એટલે આ મુઠ્ઠી મેં મૂકી અને આ આવી રીતે નકલ રાખ્યો. આનું કારણ શું છે કે એક તો પ્રોપરલી હાથ અને મુઠ્ઠી ઉપર પ્રોપરલી સ્ટેડી રહે, આંખથી દૂર રહે, આંખને ટચ ના કરે, અને આ પેલી મિડલ ફિંગર નામે કઈ એનાથી આમ નીચેનું જ્યારે આંખમાં ડ્રોપ્સ નાખીએ ને, તો નીચેનું પાંપણ ખેંચવાનું, ઉપરનું નહીં. કોઈ દિવસ આમ નહીં કરવાનું. ખાસ કરીને બેસીને અથવા તો સૂતા, ઘણા લોકોને સૂતા ફાવે છે, પણ મોસ્ટલી ઉભા રહીને મિરર સામે કોઈ નહીં કરવાનું. Sit down in a sofa or a chair comfortably, lean back and put your hollow on your cheek, put it down and put it like that and put the drop in. અને આ બે આંખમાં જો નાખવાનું તો બે આંખમાં નાખી દીધું. અચ્છા, એટલે જો અહીંયા બતાવું છું. આનો રાઇટઅપ પણ છે, એટલે આખો રાઇટઅપ તમને કેવી રીતે કરું એ રાઇટઅપ બી હું જસુબેનને મોકલ્યું છે મેં, અને નહીં હોય તો હું બીજી વાર મોકલી આપીશ. આખું પ્રિન્ટેડ ફોર્મ જેવું છે કે તમને એક્સપ્લેન કરશે કેવી રીતે. I have taught people in 5 minutes how to put the drops in. And believe you me, there was one lady in Moorfield Hospital, she came up to me. મને કે 15 વર્ષ પહેલા જે તમને કોઈ આવી રીતે શીખવાડ્યું તો તમારી આંખો ના ગઈ હોત. I'm so thankful to you that you are teaching me this one. એટલે this is a very important thing. અચ્છા, બીજું શું કે આંખમાં ડ્રોપ્સ નાખો ને પછી આમ આંખ એકદમ જોશથી મીચાવાની નહીં. એનું કારણ છે, તમને લાગે છે આપણે ઘણી વખતે આપણે ઇમોશનલ થઈ જઈએ છીએ ને, આંસુ આવે આપણને, તો આપણે કેમ નાકમાં સ્નિફલ કરીએ છીએ? આપણી આંખ અને નાક વચ્ચે એક પેસેજ છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ નેઝોલેક્રિમલ ડક્ટ. એટલે તમે જેવું ડ્રોપ અંદર નાખો ને, એ ડ્રોપ આ ખૂણો જે છે ને એમાં નેઝોલેક્રિમલ ડક્ટ હોય છે, ત્યાંથી નાકમાં જાય. હવે આ ડ્રગ્સના it is a very small quantity, it is a very small thing, but there are certain, say for example, if you are on beta blocker, તમને heart condition હોય કે asthma હોય, and if you are on a drop which contains beta blocker, so it would create a problem, it would create a side effect. એટલે આ છેલ્લી સ્લાઇડમાં જુઓ તો મેં શું કર્યું છે, આંખમાં ડ્રોપ નાખ્યા પછી કોઈ દિવસ જોશથી આંખ બંધ નહીં કરવાની. ધીરેથી આંખ બંધ કરી પહેલા ટીશ્યુથી થોડીક પેલા જે બહાર નીકળ્યા ડ્રોપ સાફ કરી, અને પછી આ જે એંગલ છે ને ખૂણો નાકની નીચે, જો તમે અત્યારે ત્યાં આંગળી મૂકશો ને અને આમ સ્લાઇડ દબાવશો ને ત્યાં, તો તમને પેલો ટેકરા જેવું લાગશે ત્યાં આગળ. યુ વિલ ફાઇન્ડ અ લિટલ બમ્પ ધેર.
That is the opening for that nasolacrimal nerve. So what we do, we just press very gently here for about a minute. હું તો આપણા લોકોને શું કહું કે આંખ દબાઈ અને શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં 30 વખત બોલવાનું. Seriously, I tell you. તો પેલું લિક્વિડ અંદર જશે નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ બેન. Okay. The dose of the drug in eye drops is very low, but it can get into the system. So shut your eye after putting in the drop and occlude your puncta. Occlude your puncta is a medical terminology. This is my colleague Tracy, and she is showing how to do that. Next slide, Ben. Okay. We talked about glaucoma, and I'm coming to now something called dry eyes, which is a very, very important subject right now. આપણે મારા રિસર્ચ અને મારે છેલ્લા 2 વર્ષના પેન્ડેમિક થી one thing I've come across, અને હું તમને બધાને કહું, અત્યારે જો આપણે જો વાત કરી શકતા હોત ને તો બધાના હાથ હમણાં ઊંચા થઈ જાત. અત્યારે આપણે નોર્મલી out of 24 hours we are on the screen. Like screen, when I say we are on the screen means we are on computers, we are on the telephone, and we are on the TV. We spend 11 hours on screen time. You know what has happened in this screen time? આપણું જે blinking છે ને આંખ મિચાવવાનું, it has reduced by 50%. And you don't realize it, but તમે હવે જો હું કહું તો તમને યાદ આવશે, when you sit and watch your TV and all that, sometimes you feel like slight irritation in your eye અને આંખમાંથી પાણી નીકળે છે. That is because your eyes are becoming dry. બીજું, અત્યારે આપણે વિન્ટર ચાલે છે, ઘરમાં હીટિંગ સખત ચાલતું હશે બધાને ત્યાં. આપણે બહાર જઈએ તો સખત પવન હોય છે, કારમાં બેસે એટલે હીટિંગ શરૂ થઈ જાય, બરાબર કે નહીં? And all this causes dry eyes. હું જ્યારે ડ્રાય આઈઝ ની વાત કરું છું ને ત્યારે મને ઘણી વખતે કહે છે મારી આંખમાંથી પાણી નીકળે છે. How can you tell me that I've got dry eyes? વાત તમારી બિલકુલ બધાનો બિલકુલ તમારી વાત સાચી છે, પણ એ જે આંખમાંથી તમારું જે પાણી નીકળે છે ને, that is actually a symptom of your dry eyes. Next slide. હું હમણાં તમને કહું કેવી રીતે થાય છે. Okay. Sore eyes, gritty eyes. તમને છે ને અહીં 11 કલાક કે 12 કલાક જે તમે ટીવી કે આ બધું જોતા હો કે વાંચતા હો ને બધા હોય ને, તો ઘણી વખતે લાગે કે આંખમાં કંઈક પડ્યું છે, ખૂંચે છે આંખમાં. ઘણી વખતે પેલી બળતરા થાય, આંખમાં આંખ લાલ થઈ ગઈ હોય. સવારે ઉઠીએ તો વિઝન છે ને બ્લરી લાગે, પછી બાથરૂમમાં જઈને આંખ બાગ ધોઈએ ને બ્રશ કરીને આંખ બાગ ધોઈએ એટલે બધી ધીરે ધીરે ક્લિયર થવા માંડે, બરાબર? એર કન્ડિશન અત્યારે હીટિંગ ને વિન્ડ એને લીધે ઇરિટેશન થાય, અને રેડ આઈઝ, અને આપણે આ આંખની જે ઉપરની પાપણો છે ને એ ત્યાં પેલું વ્હાઇટ મટીરિયલ સેટલ થઈ જાય. ધીઝ આર ધ કોમન સિમ્પટમ્સ ઓફ ડ્રાય આઈઝ. બીજું વસ્તુ, આઈ ડ્રોપ્સ આપણે નાખીએ છીએ ને, જે ગ્લોકોમા માટેના અને બીજા બી આપણે એલર્જી માટેના ઘણા બધા આઈ ડ્રોપ્સ આવે છે. They also cause dry eyes. અને આ છે ને પેલી વિશિયસ સાયકલ જેવું છે કે ડ્રાય આઈસ થઈ એટલે પાણી નીકળ્યું એટલે બાષ્પીભવન થઈ ગયું, એટલે ઇવોપરેશન થયું, પાછી ડ્રાય આઈસ થઈ. એટલે it's a vicious cycle which goes on and all that. Next slide, Ben. I'll explain it to you. Okay. This is the external anatomy of the eye. આપણી white જે એરિયા છે that is called sclera. વચ્ચેની આપણી કીકી, આજુબાજુનો કલર છે એ આઇરિસ, બરાબર? આ લેક્રિમલ ડક્ટ અહીંયા છે, એટલે પેલું મેં ના કહ્યું અહીંયાથી પેલી જે પેસેજ છે નાકમાં જાય છે એ છે પ્યુપિલ, અને આ અપર આઈલિડ ઉપરનું, અને this is the corneal part of it. Next slide, please. Okay, આમ જરા congested લાગશે પણ બહુ તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવું છું. આ ક્રોસ સેક્શન ઓફ ધ આઈ છે. ઓકે, હવે આપણી જે પાપણો જે છે ને, તમે આપણે મિરરમાં જો નહીં, આપણે પાપણો જે છે, તમે જો ધારીને પાપણ જોશો તો પાપણની નીચે ધીરે આમ નાના 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 હોલ્સ દેખાશે. ધીઝ આર કોલ્ડ માઇબોમિયન ગ્લેન્ડ્સના ઓપનિંગ. જેટલી વાર આપણે આંખ મીચાવીએ ને
every time we blink, three things happen. One blink means, and when we open like that, there are three things which come out in a tear. આપણે જે આંસુ કહીએ ને, tear film, there is a tear film which comes in. એમાં ત્રણ જાતના પદાર્થ હોય છે. સૌથી નજીકનો જે આંખને અડે, આ જે છે ને, આવા ત્રણ જાતના લેયર હોય એની અંદર, અને એમાં જે સૌથી નીચે જે આંખને અડે ને, એ ચીકણો પદાર્થ હોય, જેથી કરીને પેલી ટીયર ફિલ્મ એને ચોંટી રહે. વચ્ચેનું જે બ્લુઇશ જે છે એને આમ તો કહીએ વોટર, પણ ઇટ ઇઝ નોટ વોટર. એમાં સોલ્ટ હોય, એમાં ન્યુટ્રિશન મટીરિયલ હોય, કાંઈક આંખને બી જોઈએ ને બહાર પેલું ન્યુટ્રિશન, એટલે એ આપે. અને બહારનું જે છે ઇટ્સ એન ઓઇલી લેયર, એટલે it stops evaporation. So this is a balanced tear film. હવે પ્રોબ્લેમ ક્યાં શરૂ થાય તમારે? આપણે આ જો ડિસ્ટર્બ થાય ટીયર ફિલ્મ, કારણ કે આપણે બ્લિંકિંગ રેટ આપણો ઓછો થઈ ગયો ને. હું તમને કહું, મારો નેવ્યુ છે ને, he is a pilot. He flies the biggest aircraft with Etihad Airlines. 9 કલાક એ મને કહેતો હતો, મને કે ડેડી, I also get dry eyes. Definitely, air conditioned, pressured cabin, and they are sitting at the console and they are staring at the console for 9 hours and they forget to blink. Dry eyes. There'll be watering of the eyes, irritation, એ લોકોને પણ થાય છે. બસ ડ્રાઈવર, આપણે બી કહું ને, આપણે ડ્રાઇવિંગ કરતા હોઈએ છીએ, when we go driving on motorways, M1 કે ઘણી વખતે right up to Coventry કે 3 કલાક ડ્રાઈવ કરતા હોય આપણે અહીંયાથી, I forget to blink because I'm watching the motorway, ને. એટલે consciously have to remember to blink actually. It causes dry eyes. તમને પોતાને જ થતું હશે કે આપણે લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા હોય તો આંખમાંથી પાણી નીકળે ને આમ ખૂંચતું હોય ને કંઈક લાગે. That is because of the dry eyes. અને કારમાં તો actually either air conditioner તો heating ચાલુ હોય છે. You see the problems? So this is very important that we have to keep on blinking. That is one thing. Second thing, drinking water. દિવસમાં at least minimum 6 ગ્લાસ પાણી પીવા જોઈએ. Seriously, I tell you. ઘણા પણ હું તો રોજ 4-5 તો ચાય, I drink tea all the time. I have a couple of cups of coffee. Fine. It doesn't work like that. You need to drink water to hydrate so that your body gets this hydration as well. It is very important that way. Next slide, man. I hope this is quite important and useful to you. Common triggers, આપણે વાત કરી, common triggers શું છે એના? Main thing is tear film instability. હવે એક વખત tear film ની instability થઈ જાય ને, એટલે the only thing which we can do is bring that stability back. એટલે એના માટે artificial tears are now very prevalent. આ જે મેં બોટલ કરી બતાવી ને, these are artificial tears. એટલે when you have dry eyes, you put them in, અને આમાં કઈ ડોઝેજ જેવું છે જ નહીં. You can put it as many times you feel uncomfortable with it. So that I'll come to it a little later. But you have to bring that stability back. You have to remember consciously to blink and drink enough water as well. Excessive evaporation from ocular surface, એટલે પેલું મેં ના કહ્યું evaporation થાય છે because of these different conditions. So we have to understand that as well. And if we don't control that, so there is a chance of ocular bharna surface ni, it creates, it damages the cells, outer cells as well. અને મેં જોયું છે ઘણા માણસોને છે ઓક્યુલર સરફેસ ડિઝીઝ કેટલા માટે થાય છે? That is because of this evaporation and non blinking and all, અને inflammable of the ocular surface. હવે બીજું એક પ્રોબ્લેમ શું થાય આમાં કે આંખની જો સ્વચ્છતા આપણે પ્રોપર કરી ના હોય, આપણે બ્લિંક ના કરતા હોય, પાણી ના પીતા હોય, આપણી આંખો ધોતા ના હોઈએ પ્રોપરલી, તો શું થાય કે પેલી પાપણને નીચેની જે પેલી ગ્લેન્ડ્સ ના મેં કે જ્યાંથી પેલો ચીકણો પદાર્થ નીકળે છે, the waxy material which comes out from, that gets blocked and that gets bacterial infection. Once that infection occurs on the edge of your eyelids, what we call is inflammation, which is called blepharitis. It is very important that that blepharitis has to be cleared off. Any medicine bhi hoy છે, આપે છે doctors, એ ઉપર લગાડવાની. પણ main thing is eye health. તમે જેટલી વાર બાથરૂમમાં જાઓ, every time you go to the washroom, please wash your eyes with lukewarm water. હું કઈ રીતે કહું છું?
ઠંડા પાણીથી બી આંખો તો બધા ધોવે છે, that's fine, no problem. પણ ગરમ પાણી એટલા માટે કે જે આંખ આમ બંધ કરી અને ઉપરથી ગરમ પાણી લઈને ઉપરથી આમ નીચે આવી રીતે કરવાની. ખાસ કરીને સારું સોફ્ટ મટીરિયલ આપણે એ હોય કપડું મસ્લિનનું કે સોફ્ટ મટીરિયલ ફ્લેનલ હોટ વોટર જેટલું ટોલરેટ થઈ શકે તો બોડી અને એ કરી નીચોઈ અને આંખ આવી રીતે ઉપરથી નીચે આવી રીતે સાફ કરવાની. દિવસમાં 2-3 વખત સાફ કરો ને બિલીવ યુ મી ઇટ હેલ્પ્સ. 3 વસ્તુ થાય એમાં. એક તો આંખ ક્લિયર થઈ જાય, પેલું મક હોય ક્લિયર થાય અને પેલા જો ઓપનિંગ પેલા વેક્સી મટીરિયલ જે જામી ગયું હોય ને એ ગરમીને લીધે ઇટ ક્લિયર્સ ઓફ. એટલે પેલું રેગ્યુલર સપ્લાય આપણો ટીયર ફિલ્મ માટેનો આવે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Okay. 8 of the 10 dry eyes problems feature blepharitis, and this is very true. મેં જેટલા પેશન્ટ્સને જોયા છે અત્યાર સુધીમાં કે જે લોકોને ડ્રાય આઈસ છે, they always have blepharitis, and that is because I explained everything, the blockage of the tube. આપણે mascara, this is another one thing. Usage of mascara. When you use a mascara, what happens? You actually block those tubes. Mascara is fine, no problem. But cleaning the eye is very important after using the mascara. When you go and get back home, when you go to bed, see that you clean your eyelashes absolutely clean with those warm water and whichever the material which you are using, which is very important. Next slide, ma'am. Okay. Who suffers from blepharitis? I told you about this. There's quite a number of, but basically it is the dry eyes is because of acne, dandruff, another thing, and a lack of eye hygiene. Next. Okay. Looking after the eyelids. I just talked to you about warm, massage, and a clean. Now, when I say massage, it is not you have to do, બાળને નહીં, આંખ ઉપર એટલો બધો ભાર તો દેવાય જ નહીં. ઘણાને જેને ટ્યુબેક્યુલોટમી કે કેટરેક્ટનું ઓપરેશન કરીને લેન્સ અંદર મૂક્યા હોય તો આંખ ઉપર પ્રેશર આપવું બહુ હિતા, it's not good. What I told is clean flannel or a clean cloth into warm water or hot water which you can tolerate, and gently from top to bottom like this without giving any pressure. That gives a really good massage to clean the eyes. Next. Now, how to find dry eye drops that works? Again, this is very important to know. When you walk into Tesco's or any supermarket and go into that aisle, and you'll find, even in Boots, if you go into that aisle, you'll find lots and lots of artificial tears. The price ranges from £1.50 to £12. There's a massive difference. What I would request you, always insist upon a preservative-free dry eye drops like this. There are a number of companies which are manufacturing it, and these eye drops last you for nearly 3 months to 6 months. So you don't have to throw the bottle away. It's as good as that. So you have to always insist on a preservative-free. All of them have hyaluronic acid, which is actually, it's not an acid. It's a very viscous substance. And now they have started adding bioprotectants. There are 2 very protective agents this go into the eye drops, and they are very easy to use and they are economical bottles. So if you have got dry eyes and if you feel that you've got dry eyes, when you go to your pharmacist, ask them for a preservative-free eye drops. They're a bit expensive, but we have to look after our eyes. Cheap is never any better option, and the preservatives are not at all good. Next slide, please. Okay. This is the last one. And the only request is, in this pandemic, please be safe. Please keep your distance, wear your mask, have your vaccination, have your booster, keep social distancing. And I wish you everybody to be very, very safe. And we'll now take questions. I'm going to stop sharing the slides now. Yeah, sure. Thank you. Thank you, everybody. Okay, we got a few questions, Yangari. Yeah.
first question, doctor. Can I have your पहली बात तो I'm not a doctor. Please, I'm not a doctor. I'm a clinical pharmacist with an experience, but I can answer quite a large number of questions. Okay. 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 I missed few starting points. So is the recording being shared? Yes. This slides presentation is with Jasuben. Make a request to her and she will send it to you via email. Okay. Secondly, તમારો email address કે કાંઈ આપણને contact number જોઈતો હોય તો મળી શકે? Subashbhai is not, as he explained, he's not a medical person. It's best to contact your own medical person if you have any medical problems related to your eyes. This is just a general seminar giving you the insight and the information that you don't normally get when you have problems. Anyway. Yeah. Okay. The reason of why I am a little hesitant in giving my personal contact details and all that, it's not that I would not like to do it, but if you got any question related to some problems, please send it to Jasub and she will send it to me, and when I will point you in the right direction. Okay. That's fine. Yeah. Okay. Sure. Yeah. Sure. Thank you. No, you're welcome. Okay, chat ma, I think Hasmita Ben lucky to ke mouse the point karwanu, which I was doing. So I hope you could see when Subashbhai was talking what parts he was talking about, because I was pointing my mouse there. If the optical nerve is damaged due to loss of blood supply, can this be treated? Right. First of all, the optic nerve is not damaged by the blood supply. Okay. The damage to the optic nerve happens because the nerve endings, the nerves at the retinal nerves at the back. When I showed you the retina at the back, it's full of nerve endings. And all these nerves, they go into the optic nerve, which is like a rope. આપણે ટેલિફોનનો rope હોય ને એવી રીતે બધા વાયર્સ અંદર જઈ અને અંદર જાય છે. That is that optic nerve. The optic nerve damage happens because these nerve endings have damage. Blood has got nothing to do with the optic nerve. Okay. I hope that answers the question. Okay, the next question is, after cataract surgery in both eyes, can you still have double vision? Another very good question. You will not have double vision. Now, what happens with cataract surgery, they take out the lens and they put that intraocular lens or a plastic lens inside. Now, generally, if you look at the intraocular lenses, when they place the lens, there are a number of different lenses which are available. One is monofocal length, which is most of the time used. Then there are other lenses which has got quite a number of configurations. They are called multifocal lenses as well. There's quite a lot of different advances are there. Trifocal, multifocal. This is the latest which has come out from Israel is actually intensity. So there is a lot of quite different things. In NHS, they will always do single focus lens. If you go into private, you might have choose between you pay for it and you get a multifocal lens. If you ask me personally, if I were to go for my cataract operation, I will prefer to go for a monofocal lens. There's a reason behind it. Monofocal lens means તમારું આપણું જે distance to vision છે ને, that is absolutely clear. The only thing is you might have to wear glasses while reading. That's the only difference between monofocal and a multifocal lens. The glasses which I'm wearing right now, these are very focal glasses, which behaves like my eyes, normal eyes, right? Like top one, distance, middle, for looking at my computer, if I'm reading or something like that, for the near. So I've got 3 visions inside one glass. Likewise, you can also get it in a intraocular lens, which they can implant. Quite a large number of patients are happy with it, no problem. Quite a number of patients find it very difficult to adjust to that as well. So
you sometimes what happens, you don't get double vision, but during the operation, when they do the operation, there are quite a number of different methods which they use. And the main method which is used is intracapsular. So they don't break the capsule. They go inside with this very thin needle. They break the inside our lens, which is calcified, original lens, suck it out, and through the same hole, they put the lens inside. Sometimes, very rarely what happens, that capsule which is there, it gets stuck to the lens. And quite a number of people find after cataract surgery, after 3 months or 4 months or 6 months, they find the vision is a little heavy, hazy. Sometimes that halo or something like that happens, and they think, oh, I've got a problem. Not to worry. You go back to the hospital, they look at you. I've just said recently, a friend of mine, she had to go back, and what they did was use a laser to just clear that portion. The huge amount of, I tell you, advances have been done. So for cataract, I think we'll have a separate session absolutely next time when we talk about cataract. Thank you, Subashbhai. There is another question. Are there any useful eye exercises? No. Okay. Absolutely no. Actually, I've seen it happening, and excuse me saying, but that Baba Ramdev is one of the biggest fraud I can ever come across. કોઈ દિવસ આંખની સાથે we don't, જેટલી વાર આપણે આંખની exercise એટલે means ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ, ઉપર જુઓ, નીચે જુઓ. That is what people say, do it like that. But actually what happens is, આપણે જેટલી વાર આપણી આંખો પ્રેશર થી ફેરવીએ ને, એટલી વાર જે પેલી ઓપ્ટિક નર્વ ઉપર પ્રેશર આવે છે. So actually it is not advisable to give pressure onto the optic nerve. આપણે તો normally અત્યારે જો દૂર જોઈએ, અંદર જોઈએ, બહાર જોઈએ. બેસ્ટ એડવાઇસ શું છે કે આપણે કમ્પ્યુટર ઉપર કે વાંચતા હોય કે કંઈ પણ કરતા હોય ને, તો 20 મિનિટ સુધી વાંચો, 20 મિનિટ સુધી તમે જુઓ કમ્પ્યુટર કે ટીવી. 20 seconds માટે 20 feet સુધી દૂર જોવાનું. And don't forget to blink. That is the best exercise I can advise. Otherwise, there is not a single eye exercise you can ever have. Okay. There was a message here from Harishbhai, and he wanted to ask a question. Harishbhai, you haven't posted your question, so please go ahead and ask your question. Hello, Subashbhai. Thanks for taking my call. Interesting talk. About 4 years ago, I was prescribed glaucoma slowdown drops, which I'm taking every day. About 8-9 months ago, I developed floaters in my eyes. Is there an interrelation between glaucoma and floaters? Glaucoma and? I didn't get that. Floater, F-L-O-A-T. Okay, floaters. Yeah. There is no relationship directly between glaucoma and floaters. You know what floaters are? I have got a floater. Right. Assure you that I have also got a floater. And they're quite annoying, yeah. And they're quite annoying. But actually, at some point you have to forget about them. That's the only way you can do it. Recently there is some process which they are developing to remove that floaters, but it is still in the infant stages. Yeah. Floaters happen because our retinal cell right at the back. Yeah. Sometimes a little portion comes off. If it is a major way it comes off, then you might see sort of flashes at the back. When I had my floater, I had a little sort of lightning going in my eye, but that was because that particular cell was just ripping off. So that's it. Nothing to worry about, but if you're really worried, then you have to speak with your ophthalmologist next time when you see them, that I had a problem, I have a floater. They might have a look at it, and if they find that retina is quite healthy at the back, then there is never a problem. Now, coming back to your glaucoma drops, what time are you taking them? Oh, just before I go to sleep. In the night, because that's what they told me. Okay. And these are the drops I'm taking. Latanoprost. Tell me the name of it, please. Latanoprost. Latanoprost, okay.
Now, two things. Next time when you go for this prescription or latanoprost, ask your doctor to give you a preservative-free latanoprost. Yeah, I made a note of that. Yeah. Okay? They will crib a little bit, but you tell them, I want a preservative-free. Subashbhai told me. Number one. Okay. Second thing, if you want to get the best result out of this drug, you put these drops between 9:30 and 10 in the evening. Okay. Not before going to bed. Because if I were to ask you, when do you go to bed? Just tell me when you go to bed. Oh, there's no fixed time. Yeah. There you go. There you go. Now, once you put your drop between 9:30 and 10, you don't have to go to sleep. Sit there quietly for a couple of minutes and do whatever you want to do. You watch your TV, you want to read, no issues at all. Now, Okay. reason why I'm telling you that why you should put this drop between 9:30 and 10, there is a pharmaceutical reason behind it. And I've worked on this with two professors, and I'm giving you, and I've got actually a slide to prove it, which is not there. Next time I'll bring those slides in it as well. What happens is, with any drug, let me talk about latanoprost. When you put the drop in, it starts working immediately. They're very powerful drugs. They're prostaglandins. But the highest effect it gets is after 6 hours. Okay. With all drugs, it happens like that. Whether you take paracetamol orally or any other drug, it happens. You take it, starts working, it reaches a peak period, then it starts getting out of the body. Latanoprost stays there for 24 hours. Okay. So you put the drop in, it starts rising like that, it starts working and reaches the peak after 6 hours, and then it starts coming down. Okay? Yeah. You, me, all these 100 people in this audience today, our intraocular pressure goes up when we go to sleep at about 12, 11:30, 12, it starts going up. It reaches the peak at about 2, 3, 4, and then starts coming down. Right. Now you see the relationship, you put the drop and that gets effect at 6 hours. So if you calculate the hours between 9 and 3, you get the best effect of your drops when you're sleeping. I see. Okay. Got it? Yeah. Thank you. So anyone listening here, anyone who has got drops on latanoprost or any, your doctors have put it before going to bed. It took me 3 years to hammer it to Moorfield's doctors that this is wrong. You need to tell the patients why they should put the drops. And after putting the drops, you don't have to go to sleep. You see, the fear here is, my doctor told me to put the drops before I want to go to bed. And like you said, we don't want to go to bed now. Yeah. You get the idea? Yeah, I get the People idea. think, but I tell you, some people think the moment I put the drops in, I have to go to bed. Right. So I don't want to put the drops now. And I have come across these issues, and I found those people who are using erratically the intraocular pressure control, it was there, but it was not the way it should be. Yeah. And no, I get the point, because what you're saying is they're going to be done at a certain time every day, but you don't have to go to sleep. Yeah. So, okay. Got you. Between 9:30 and 10, half an hour here or there won't make much of a difference. That's but fine, don't do it after 10 or 11 or 12 or when you go to bed. Just put the drops in, sit there quietly for a couple of minutes and just do whatever you want to do. Seriously. That's fine. Yeah, because my floaters are quite annoying in the sense that you get flashbacks or whatever, right? Yeah. Mara problem su jai kone tell you ke gamme te kai joto ho ne. I'm looking at it and suddenly I say a mouse going by past me, or I know. going by past me. It's you very know? irritating. I got one. It's quite dari jauh kau mana under kya thi ai cover ne. I got one which does that. But I'm not sure you just have to consciously now don't think about it. Yeah, I don't. It just goes away. Like it just goes away. Yeah. One more question. Sorry. You were talking about glaucoma treatments, and you mentioned laser. Yeah. Now that's a developing thing. I will understand. Is the laser going to be treated at to the elderly people, or can? No. Because I've always been told that after a certain age, it's very difficult to treat your eyes, as they are, as you said earlier, they are not reversible.
Okay, I think that you've got two questions here. First of all, with once your glaucoma has been established and a certain amount, when you go for your visual field test, when you go, you do that tuck tuck test, you sit down and you have to watch that. Okay, that is actually a visual field estimate. When you do it, they come to know exactly where actually your cells have degenerated or gone. So that is that. It's a diagnostic tool. It's not a test. Whenever you go there, always put dry ice drops before doing that test, because you'll be very comfortable looking into it. That is number one. So that's that. Second thing is, once that damage is... No, sorry. When you said, when I go for my visual test, ask the optician to put those drops, or do I have to put the drops? Because I don't know what those drops are. Yourself. I personally, every 3 or 4 months, just to understand what the patients actually feel, I go, because I have lots of friends, doctors and all that. So whenever I visit them, I say, I want to do a visual field test. And I sit down and do it. It takes only 5 minutes. So before that, I put these drops in. Why? Because, when you're staring at this, you're actually trying to look at the drop, and that spot moves all around, and you start forget to blink at that time. And then you get dry eyes. And sometimes because of the dry eyes, sometimes you get a distorted vision field test as well. Yeah. So I've started recommending this to all the doctors and all the units which they do it. So this is just a sort of a recommendation. So that's one. Yeah. Second thing is lasers. When we think of laser, always think of that James Bond movie, Goldfinger. James Bond lying there and that big ray of light coming in. These lasers are not that. The latest one, which they call it SLT, or selected laser trabeculoplasty, is a very gentle source of a light source, which actually, stimulates this trabecular meshwork like that. Yeah. Now, because if you already have an established glaucoma for a long period of time, probably you may not be a right candidate at the moment for that laser. Okay. And it has got nothing to do with the age. I have seen people even 80 years old having an SLT. It depends upon which hospital do you go to? Well, I was treated at Moorfields at one time, but at the moment it's just a doctor and me. Which hospital? I mean, I still get treated by Moorfields. Because of the pandemic, my appointments have been cancelled twice. The Moorfields were City Road or any? It was in the city, but they've transferred because they opened a unit at Chase Farm Hospital here. Okay. In Enfield. Oh, that's fine. Yeah. Yeah, that's where I'm being seen at the moment. Yeah. No, but if you got any concern, just ring them up and they will fit you in. If you have got any concern, if you think that you've got any concern, just call them up and then tell them that, look, my appointment has been shifted a couple of times and I'm a bit concerned, and they will fit you in. Yeah, they've started doing that. Yeah, okay, thank you. Yeah. Thank you, Subashbhai. I'll just have to try and get rid of these undars at the moment. No, you won't be able to get rid of that undar. Okay, it's going to be running around all the places. No worries. Yeah, thank you. Interesting. Thanks, sir. Okay, we got another question posted on the chat saying, does rubbing the eyes help the dry eyes? No, it does not help. Okay. How do nerve endings get damaged and not supply blood to the optic nerves? I think આ પેલા question આવી ગયો આપણને ને તમે કહ્યું એનું તો. How the nerve endings get damaged and not right. Now let me address this again. Yeah. You see, when we are born with millions and millions of these nerve cells at the back of the eye. But the moment we are born, we start losing them. It's a natural process. If we become 100, 150 years old, probably all the nerves will be gone. That's a normal process, depending upon how your genetic buildup is there. Now, these nerve endings get damaged because, I was talking about that intraocular pressure, which gets created because there's a blockage, the pressure builds up. It is that pressure which actually damages these nerve endings. That is in glaucoma. If you've got diabetes
it's a completely different issue. I think next time we have another session on diabetic retinopathy. It's a completely different. Our Asians suffer from diabetes, and diabetic retinopathy is another one very big issue. But there the issue is completely different, because in diabetic retinopathy, the blood vessels which are there at the back of the eye, they actually burst. That is the problem. With macular disease, it's another issue. So there are 3-4 different types of issues. So when you talk about nerve endings and optic nerve, the nerve endings which get destroyed because of the pressure, that affects, all these bundles, they go into the optic nerve like that. So optic nerve is a sort of a rope. All the nerves goes in and then it goes back to the brain. So when this rope gets disturbed like that, that is when that optic nerve atrophy or that circle or cupping takes place. It becomes, normally it would be like this, a very orangish thing. But if there is a nerve ending damage surrounding like that, it goes like that, because those nerve endings have stopped coming into it. I think that's the easiest way I can explain. Next time I'll have a photograph to show you how it happens. Okay. Okay, this is the last question I'm going to take. I know a lot of people were asking me, they want the recording and whatever. I posted my email address. Please email it to me, and then I can give you the recording. Okay, don't put the messages on the chat, because once I close this session, all the chat is gone and your messages will be lost, so you would not receive anything. So if you want any recording, please email. The email address is on the chat. And my another request, Josephine, will be, anyone has got any question, let them send the questions to you. And at some points you call it and send it to me. And even if if you've got a problem with having your hospital appointment problems, I can help you out in that, because I know quite a number of people. I can point you in the right direction where to go and how to get your things done. See, like that Chase Farm, I know that I've got some friends over there. The chief pharmacist, she's a friend of mine. So we have got a lot of huge network of people where we'll be able to help each other. Yes. Yeah, but email is the best thing. I can't remember everything. So please, any questions, email. Yeah. Now I'm going to take this question, which is, does it matter what time you put in the morning? I think this person is talking about the drops. Subashbhai has mentioned, okay, you need to stick to one time. No, even drops in the morning. It's a really very good question. These are the drops, when they say morning. Morning lasts up to 12 o'clock, isn't it, when we get up? But the best time to put this drop is between 8:30 and 9. Yeah. Okay, last question from Naveen Bhai, and I think Indira Ben, is it all? Nirmala Ben. Okay, go ahead. Floaters, I'm talking about floaters. By a pacha, could they come and go? Floaters? Yeah. No, once the floater is in the eye, they just float around. Yes, but personal experience, like Harish Bhai said, mine was similar, and it was like suddenly one day I was doing exercise and I thought, oh, something mouth gone, and it just, I thought, then it just made me feel sick, because I thought, what's going on, I had it checked out and everything. Aware is whether because I'm managing it and I'm not seeing them. Sometimes they do still come. But is it because of the management I'm not noticing? And you have got used to it. Used to it. You have got used to it. I've got used to my floater. I know that it's there. But once I consciously think about it, then I see it. Very much, very annoying. It's one very small little irritating thing which just goes around. And you just have to think it's not there. But I know when you're actually relaxed, and trying to read something, I think that's the time when you see it coming in. And also another thing I noticed, sometimes I will see like a shadowy, if I'm reading something or something like that, and then suddenly I'm seeing the shadowy, battery's gone down. So what's the reason for that? That is again the floater. Because it floater, just when it passes through your field of vision, then you you think it's a shadow. Because that shadow is, I don't mean the shadow going there. I mean, like text, for example, I'm reading, but then it's everything is, there's a shadow. So it's like there's black writing, and behind it, there's another shadowy.
right. Okay, right. Now And this that's is been it. going This on is for a while. It's been going for quite a few years now. And I okay. did actually mention it to my optician. What did they say? Not much. So what do you feel that it's something like it's like a screen coming down? No, it's basically, like imagine there's a writing that's been created, it's artwork, and you got writing, and then it's like there's a shadow to it. So the same. What you are having is, now I got it. What you are getting is sort of at that moment, what you're getting is a double vision. Yes. Yeah, it's sort of a double vision which you're getting it. Yes. Now it happens, when your eyes are very tired and you're trying to concentrate, and sometimes it goes out of the focus. Right. So that's the problem. See, the best way I always advise and I always recommend to people, 20 minutes, whatever you are doing, for 20 seconds, look away to 20 feet. Okay. Believe you me, it will make a massive difference in your eyes adjusting to different environments. It makes a massive difference. Right now, I'm talking to you, but every time I talk to you, I always look outside of window, and Nick's house is up there and there's a light, and I always try to look over there. And I consciously actually make an effort to keep on blinking. Otherwise, after an hour or so, my eyes will feel very tired and I'll start getting dry eyes as well. So these are normal. When I talk about eye health, this is a very important part of it. Looking after the eyes is extremely important because, and unfortunately, all of us, I'm telling you, most important part, we never bother about it till something goes wrong with it. And it's serious. Something, a little speck of dust gets in, કે મરચાવાળો હાથ લાગી જાય અંદર તો કેટલી ત્રાસ થઈ જાય છે, કે આપણે ડુંગળી સમારતા હોય ને કેટલો ત્રાસ થઈ જાય છે, તે વખત then we realize it. Otherwise, we don't even go to the optician every 2 years. In our family, we go every 2 years regularly to get our eyes checked. Yeah. The reason is, if you get your eyes checked regularly, if there's something going wrong, and eyes, believe you me, it's a window to a lot of health problems inside. Strokes, blood pressure, diabetes, cancerous situation, Parkinson's, you name it, everything can be actually looked through and can be spotted. So it is very important that after 40 years of age, we must at least have regular eye checkups. Just one more. Bolo. આપણે સવારે or whenever, first thing in the morning, I have a habit of washing my eyes with cold water. Yeah. Is that good or not good? Absolutely fine. Absolutely fine. That's absolutely fine because, આપણે ઇન્ડિયામાં કે ઇસ્ટ આફ્રિકા કે હતા ગરમીમાં રહેતા હોય તો first thing what we used to do, come home and wash our eyes with cold water to just calm ourselves down. That's absolutely fine. But washing the eyes with warm water, as I told you, Yes. I was showing you, is also very important. So do it with cold water. But when you go again to the bathroom, just wash it with warm water to clean the eyelashes. Once you clean the eyelashes, honestly, it makes a huge difference in your eyesight. It will make a difference in the comfort of your eyes as well. Okay, thank you. Thank you so much, Subashbhai. It's a pleasure. I think everybody's enjoyed it, and because it was in Gujarati and very clear, everybody's got clear information. Now I'm going to hand it over to our President Kamleshbhai to do the closing of it. But once again, thank you. Now, just before I go, Sure. or before we go, rather leave this Sure. program, I would appreciate any suggestion from the audience about how the program went, how they benefited, what they would like to something name more. I mean, like a sort of a appraisal remark or something like that. It will be highly appreciated because this is, for me also, is a very learning process. Yeah, surely we'll do that. It's I'm a going to- feedback, sort of a feedback. I am going to copy the chat and send it to you, but it will be also be useful if people, I have posted my address several times, email address. So please, if you give me directly all the feedback, I can forward it to Subashbhai. Over to you, Kamleshbhai. Just Krishna, thank you, Jasmine. Thank you, Subashbhai. That was excellent. Feedback is brilliant. Questions
answer that and the presentation you I put there is fabulous. It's one of the Thank best you. I've seen. So yeah, and Tamara knowledge is tremendous. So I've got I've got 2 pens who are pharmacists and stuff, and એટલું તમે explain કર્યું, they can't explain. And પાછું તમે ગુજરાતીમાં explain કર્યું, if their thing is it's wonderful thing. I always make notes when I have a presentation like this, and just to recap for so please, you know, Subashbhai, just try and get the preservative free eye drops. That's imperative. Keep your eyes hydrated and stuff. તમે કીધું કે જ્યારે છે ને camper અમારે so DSE test કરે, and they do you know, you have to leave your screen for 20 minutes, and so it's really important કે આપણે screen પર હોય કે TV, Yeah. just leave after half an hour and then you know, Absolutely. rest karo and so that's really important and stuff. And I found out things about glaucoma and stuff that I never knew and stuff, and hypertension, so it's fabulous.